Ada sebuah anomali di Inggris di mana banyak warga Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Inggris dan pindah ke desa-desa. Uniknya, desa Indonesia menjadi salah satunya. Tentu, bagi kita ini terdengar sangat aneh, karena Inggris merupakan negara maju, dengan semua fasilitas yang ada, tentu saja hidup di Inggris terdengar sangat nyaman dan enak. Namun pada faktanya, ternyata tidaklah demikian. Hal ini dirasakan oleh salah seorang bule bernama Gipsy. So I'm sitting in the airport right now, got my one-way ticket to Bali, and I can't believe I'm actually doing this. I am leaving the safety of everything I know, my family, my friends they're basically my family. It feels really big and it feels really scary, but it also feels exciting knowing that on the other side of this plane journey, my life is going to change. I'm going to change. And I know it might seem really drastic, but I have just felt so stuck. I got divorced just before I turned 30, I'm now 36, and I've done so much work on myself. I've done therapy, plant medicine, yoga, breath work, which I actually teach now. And still something has just felt stuck. That's the only word I have. Like I've reached the limit of who I can be here in the UK. It made me think how many of us let fear hold us back from taking the leaps that actually could move us forward and live a life where we're happy and we're living our purpose. So, yeah, keep following. I'd love to hear your thoughts and come along for the journey. Bisa terlihat dalam video, bisa dibilang, ia meninggalkan segalanya demi bisa tinggal di Indonesia. Terdengar sangat aneh, namun itulah kenyataannya. Mungkin bagi kita, Inggris itu bagaikan sebuah negara impian. Jalanan rapi, sistem yang tertata, transportasinya yang modern, serta standar hidup yang lebih tinggi. Namun benarkah Inggris seenak itu? Faktanya justru malah sebaliknya. Banyak orang Inggris muak dengan negaranya. Biaya hidup yang mencekik, hingga kehidupan sosial yang monoton membuat banyak orang Inggris tidak betah. Apalagi, kehidupan di Inggris itu individualisnya minta ampun. You can't live in the UK anymore. You can just about survive, and here are the numbers to prove it. Okay, so let's break this down quickly. I'm going to be looking at my screen. So you're looking at 1,100 rent mortgage, council tax 150 to 200 pounds, energy 180 to 250, water 40 to 50 pounds, food 250 to 300. That's based on maybe 2 people. Definitely not a family. Transport 100 to 200. Add that up and you're already 1,900 to 2,100 pounds a month. Now this isn't bad budgeting, this isn't mismanagement of money. It's the cost of living, it's just completely overrunning all of our incomes. It's just, I can't fathom it. How are people surviving? I want to know. If you can tell me your breakdowns, tell me why you're struggling, I'd really want to know. Just because I can share as well. Kehidupan modern di Inggris ternyata tidak selalu membawa dampak yang positif bagi warga-warganya. Lalu kenapa orang Inggris lebih memilih desa Indonesia? Tentu saja, hal ini berkaitan dengan kehidupan sosial serta gaya hidup yang ada di desa. Hidup di desa Indonesia, itu benar-benar bikin tenang. Mereka melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan penghasilan besar. Warga desa bisa hidup sederhana, namun tetap tersenyum, bercengkerama, dan saling membantu. Bagi orang Inggris yang terbiasa hidup dalam tekanan ekonomi tinggi, ini terasa seperti kejutan budaya yang menyegarkan. Mereka mulai memahami bahwa hidup bisa dinikmati tanpa harus selalu dikejar target dan angka. We're just in the local village in Lombok where there are no tourists, and we're here because of this beautiful Sam who we met last year. He was our server in hotel in Gili Meno. And now we're just eating here traditional food, fried banana, in his home with his family. We bought some Slovak snacks for them to try. Thank you. He has been eating this since we came. This is your sign to make friends with locals. People here in Lombok are super friendly and beautiful-hearted, and I'm just so thankful for this experience. Dari video-video tersebut, kita bisa melihat
bahwa ternyata kehidupan di desa-desa Indonesia jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan kehidupan modern di dunia barat. Fenomena bule Inggris yang memilih tinggal di kampung Indonesia bukan sekadar tren sesaat. Ini adalah refleksi dari kegelisahan masyarakat modern yang mulai mempertanyakan arah hidupnya. Inggris menawarkan kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi seringkali mengorbankan kedekatan sosial dan ketenangan batin. Sebaliknya, kampung Indonesia mungkin tidak memiliki fasilitas mewah, namun menawarkan sesuatu yang semakin langka di dunia modern, yaitu keramahan, sikap saling tolong-menolong, serta hubungan sosial yang begitu hangat.